Hello, all. So, we have come to know of the various sounds that we can hear on the Naviram Hills. The poet has given a very detailed description of the same. So, we shall continue our trek into the hills and see what more it has to offer. குன்றும் குகைகளும் நெருங்கிய மலைவழி மைப்படு மாமலை பனுவலின் பொங்கி கைத்தோய்வு அன்ன கார்மழை தொழுதி தூய் அன்ன துவலை துவற்றலின் தேம் தேரா கடும்பரி கடும்பொடு காய் கொண்ட நும்மியம் தொய்ப்படாமல் கூவல் அன்னவிடர் அகம்புகுமின் இரும்கல் இகுபத்து இருவரை சேராது குன்றிடம் பட்ட ஆரிடர் அழுவத்து நின்று நோக்கினும் கண்வாழ்வெளவும் மண்கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு தண்டுகாலாக தளர்தல் ஓம்பி ஊன்றினர் கழிமின் ஊறுதவ பலவே அயில் காய்ந்து அன்னக்கூர்கல் பாறை வெயில் பரந்துவோ மின்னல் இயக்கத்து கதிர் சினம் தணிந்த அமையத்து களிமின். Caved rocks and rock caves. Fluffy cottony clouds brushing atop dark cliffs, joined together to wet with lush rains of steady showers and strong droplets, fall untimely and sudden lashing out from directions 8. Take cover from wetness with your kins and instruments. Enter the rocky caves for shelter and away from the rumbling rocks that cave. Into the sorrowfully deep abyss that would blind you, dare mere looking into it. Use those drums, sticks, topped with clay, as sticks aid in walking as you tire. For there lie hurdles innumerable. There are jagged stones like white hot iron that cause you pain with piercing sun rays. Start back when the sun's rage lowers. Here, the poet says that they might suddenly be showered with the mountain rains, because on mountains we will not know when it would start raining. So he says it's better to take refuge inside caves that are nearby. He asks them not to venture near the waterfall because there is a danger of rocks falling from above. So he says it's better to take refuge with the caves. And he also says that they can use the sticks that are there to beat their drums as walking sticks, and this would help them cross the slippery paths. And he adds a word of warning. The poet says that they can rest for the day and proceed as it is evening. Now, this piece of advice is quite different from what he gave in the previous parts. He used to say that they are not supposed to travel at night, but here he says it is better to travel at night rather than day because it is a rocky area. The rocks would be burning hot from the sun rays, and so it is better to stay in one place, and later on in the evening when the sun lowers itself, they can proceed further. அரண்களும் நடுக்கற்களும் உள்ள வழிகள் உரைசெல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு புரைத்தவ உயரிய மழைமருள் பல்தோல் அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய பின்னி அன்ன பிணங்க அரில் நுழைதொரும் முன்னோன் வாங்கிய கடுவிசை கணைக்கோள் இன்யசை நல் யாழ் பத்தரும் வீசிப்பினி மண்ணார் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி கைப்பினி விடா அது பைய களிமின் களிருமலைந்த அன்ன கண்கூடு துருகல் தளிப்பொழி காணும் தலைதவ பலவே ஒன்னா தெவ்வர் உழைவிடத்தார்த்தென நல்வழி கொடுத்த நானுடை மறவர் சொல்லா நல்லிசை பெயரொடு நாட்ட கல் ஏசு கவலை என்னுமிக பலவே இன்புறும் முரற்றக்கை நும் பாட்டு விருப்பாக தொன்று ஒழுகு மரபினும் மறுப்பு இகுத்து துணைமின். Bulwarks and centaurs. With his faithful troops that never leave his side, and mammothly pachyderms dark like rain clouds, the bulwarks that brought enemies to ruins in total, roads bordered with braided grass, branches brushed rapidly aside by the ones up front, may come speeding back on the lutes and harps, protect and cover them up, and mouths of drums too. Hold on and slow down as you pass. The huge dark boulders queued up like mammoths in the jungle's plenty with ever-wetting rainfalls. Those arrogant enemies abandoned by chaotic troops, those proud ones who sacrificed at the mouth of defeat, with untarnished fame planted with cenotaphs, many laid at the folk be graced with fine music and rhythmic tribute. Let your lute off of players and hurry out of there. We have crossed various forests and now we are going to enter the city.
or rather the border of the city. The poet says that once they cross the narrow path and away from the waterfall, and here he says that several cenotaphs and bulwarks, that is, headstones and tombstones, are placed to grace the dead ones. These are those of the soldiers who died valiantly fighting in various battlefields. The poet says that they should not disgrace the dead by simply walking away. It is better that they stop there for some time, play their instruments, and then hurry out of there. புதியவர்களுக்கு வழி தெரிய புல்லை முடிந்திட்டு செல்லுதல். பண்டு நன்கு அறியா புலம்பெயர் புதுவீர் சந்து நீவி புல் முடிந்திடுமின். Braid the reeds and lead the way. Newbies after you need guidance on the way. So braid those reeds near the fort as you clear off the place. The poet says that they might find braided reeds. Reeds are wild grasses and they would be knotted together. He says that it is not natural, but they have been knotted in that way by travelers who traveled before the troop. So, following tradition, they should also braid some more reeds so that people who follow them will know which way to go. நன்னனுடைய பகைவர் இருக்கும் அருநிலங்கள். செல்லும் தேத்து பெயர் மருங்கரிமார் கல்லெறிந்து எழுதிய நல்லறை மராத்த கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை ஒட்டாத அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே தேன் பாய் கண்ணி தேர்வீசு கவிகை ஓம்பா வள்ளல் படந்திகும் எனினே மேம்பட வெறுத்த அவன் தோல் தினை மூதூர் ஆங்கனம் அற்றே நமனோர்க்கே அசைவுளி அசைய அஞ்சாதி கழுமின் புலிவுற வெறுத்ததனை வீழ்ப்பினை உள்ளி கலை நின்று விழிக்கும் காணமூள் இறந்து சிலை ஒளிவெறிய செக்கண் மறைவிடை தலை இரும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடையினத்த வளையான் தீம்பால் மிளை சூழ் கோவலர் வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் பலம்பெரு நசையொடு பதிவையின் தீர்ந்தனும் புலம்பு சேனகல புதுவிராகுவீர் பகர் விரவு நெல்லின் பலவரி அன்ன தகர் விரவு துருவை வெள்ளையொடு விரையி கல்லென கடத்த இடைக்கடலின் இறைக்கும் பல்யாடு இனம் நிறை எல்லினர் புகினே பாலும் மிதவையும் பன்னாது பெருகுவீர் துய்மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன மெய்யுரித்து இயற்றிய மிதியதழ் பள்ளி துணையாக சேர்ந்த நெற்களிமின். The enduring lands of Nannan's adversaries. As you pass the headstone with names that way, laid along the Kadamba fir trees, and the God-gifted evergreen forest with folk roads that split like bitter enemies who tremble, one might lead to horrid wastelands, mention those nectar-dripping garlands of the hands that give and not hold for self, with heritage rich and ancient more than others, is present there for seekers like us. Rest and refresh, walk ahead sans fear. The one which yearns for its mate despised by tiger, the stag that bellows in the forest deep, treat with care. As the bows boom at red-eyed deers which scram out of the jungle strewn with wafting creepers, join the bulls across the grazing fields, white as conch the milking cows, and their herders, watchful, bangled herders, serve you with happiness too. For you who are away from home, filled with sorrow and yearning, sure and you, thou shalt be bartered like the paddy mow. Pass the herd of sheep, rams, and fur goats, scampering sounds like the ocean's beat. If you stay at dusk when the herds leave home, they serve their rice and milk in reserve and bed you on the softest fur mats made of sheared skins of the rams. Rest by the fire and leave at dawn. The poet introduces us to the next set of tribes people that we will find in the border of the city. He says that these people are very generous, that as soon as they see you, they would invite you, they would serve you with milk freshly taken from their cows. They would see the cows, bulls and buffaloes grazing in wide fields. And just when the troop mentions that they are on their way to meet King Nannan, they would be served extra with whatever they have. But the poet gives a small word of concern. He says that they might be tired and so might want to rest for the night. But while doing so,
The tribes people will give all that they have in reserve, even milk and rice that they have kept aside for their kids would be served to the guests, and they would be asked to take rest on their softest fur mattresses. They would be made comfortable in every way. How nice. So the people are so generous. I wonder how generous the king would be. We shall look into it in the next part. Thank you.